ஹலோ எவ்ரிபடி. இன்றைக்கி இந்தியாவில் டீச்சர்ஸ் டே. இந்த சான்ஸ் எடுத்து நான் எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே. இஃப் ஐ am what I am today, it is only because of the teachers that those who have helped me. நான் எங்கள் அம்மா எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் இருக்காங்க அப்படின்றத நான் இது வரைக்கும் பெருசாக யாருக்கும் ஷேர் பண்ணது கிடையாது. இன்றைக்கி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க 4 decades 42 வருஷமாக இந்த எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் எஜுகேஷனிஸ்ட்டாக இருந்துகிட்ருக்காங்க. அவங்க ஒரு சாதாரண டீச்சராக ஆரம்பித்து இன்றைக்கி அகடமிக் டைரக்டராக பல ஸ்கூல்ஸுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க. மிஸ்ஸஸ் பானுமதி குணசேகரன் அவங்க தான் என்னோடய அம்மா. அவங்க 4 decade டீச்சராக இருந்து இன்றைக்கி ஒரு அகடமிக் டைரக்டராக ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஷீ ஹெல்ப்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் டு ரியலைஸ் தேர் ட்ரீம்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் தெம் டு செட்டப் ஸ்கூல்ஸ். அவங்க ஒரு சின்ன ஊர்லேயும் போய் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் திறக்கிறதுக்கான உதவி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்றைக்கி அவங்க இந்த எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவங்களுடைய கன்சிஸ்டன்சி. அம்மா கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்ட 2 விஷயம். ஒன்று கன்சிஸ்டன்சி, டெடிகேஷன். காலையில் எழுந்திரிச்சு இன்றைக்கி நான் காலையில் அவங்ககிட்ட பேசும்போது இப்போ 1 மணி வரைக்கும் அவங்க பாருங்கள் மெசேஜ் அனுப்பிட்டு போட்டுட்டு என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு டீச்சர்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணிவிடுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள். அந்த டெடிகேஷன் அது ஒன்று. 2வது, வாழ்க்கையில் நெகட்டிவிட்டியை மட்டும் என்றைக்குமே அட்ரஸே பண்ணக்கூடாது. நெகட்டிவாக ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா அதை தூக்கி ஒரு 12வது ஸ்டெப்பில் வச்சுட்டு, அவங்க எப்பவும் சொல்லுவாங்க அது எதுக்கு அந்த 12ன்னு சொல்கிறாங்கன்னு தெரில, 12வது ஸ்டெப்பில் வச்சுட்டு மூவ் ஆன் ஆகிடு லைஃப்லன்னு சொல்லுவாங்க. உண்மையாக சொல்கிறேன், அந்த நெகட்டிவிட்டி எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் நம்ம லைஃப்பில் கற்றுக்கிட்டோன்னா நம்மள மாதிரி உலகத்திலேயே சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் கிடையவே கிடையாது. ஸோ இந்த 2 விஷயம் நான் அம்மா கிட்ட கற்றுக்கிட்டது நான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அம்மா அவங்களுடைய 23.5 years 23 வயசில் அவங்க ஒரு ஹையர் செகண்டரி டீச்சராக ஜாயின் பண்ணாங்க, இங்கிலீஷ் டீச்சராக ஜாயின் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வைஸ் பிரின்சிபல் ஆனாங்க, அதுக்கப்புறம் பிரின்சிபல் ஆனாங்க. 25ல் அவங்க ஆல்ரெடி பிரின்சிபல் ஆகிட்டாங்க ஒரு பெரிய ஸ்கூலுக்கு. அப்புறம் அதுலேருந்து அவங்க டைரக்டர் ஆயிருக்காங்க, இப்போ அகடமிக் டைரக்டர் ஆயிருக்காங்க. நிறைய போஸ்ட். அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாத ஆளே கிடையாது. அவங்க வளர்த்து விடாத குழந்தைங்களே கிடையாது. எவ்வளவோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி அவங்கள பார்த்து மேம் நீங்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் மேம் இன்றைக்கி நான் இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை நான் என் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன். அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஐ எம் ஸோ லக்கி அண்ட் ஐ எம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் தட் ஐ ஹவ் பீன் இன் த இமீடியட் விசினிட்டி ஆஃப் திஸ். இந்த இமீடியட் விசினிட்டியில் இருந்து அவங்க கீழே போட்ட ஒரு குப்பையில் எடுத்து வளர்கிறவங்க கூட நல்லா வருவாங்க. அந்த மாதிரி தான் நான் வளர்ந்துருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஐ ஹாவ் டு ஸ்ப்ரெட் திஸ் நியூஸ் டு எவ்ரிபடி. நீங்கள் ஆஸ்பைரிங் டீச்சராக இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை கேளுங்க. அவங்க சின்ன விஷயங்கள், ஸ்மால் திங்ஸ் அவங்க இங்கிலீஷில் பேசியிருக்காங்க. அவங்களோட பேஜில் தமிழில் பேசினதும் இருக்குது, அதையும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். பட் இங்கிலீஷில் பேசினது இன்றைக்கி இந்த டீச்சர்ஸ் டேயில் 2020யோட ஸ்பெஷல் டீச்சர்ஸ் டேயில் நீங்கள் கேட்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். நான் ரொம்ப லக்கியான ஒரு பொண்ணு. ஏன்னா எங்கள் வீட்டிலே இப்படி எனக்கு ஒரு டீச்சர் கிடச்சிதுன்றது நான் பண்ண பெரிய பாக்கியம். எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி கிடைக்காது. ப்ளஸ் நான் வளர்ந்தது எல்லாமே ஒரு டீச்சர்ஸோட சரௌண்டிங்கில் தான் நான் வளர்ந்துருக்கேன். ஸோ இது எவ்வளோ முக்கியமாக நான் இன்றைக்கி இப்படி மீடியாவில் பேசுகிறேன், இப்படி என்னால் பேச முடியுதுன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவங்களுக்கு தான். நம்ம வாழ்க்கையில் வளர்ந்துட்டே போகிறோம். நம்ம டீச்சரை ஏணிப்படியாக யூஸ் பண்ணி நம்ம வளர்ந்துட்டே வந்திருக்கோம் வாழ்க்கையில். நம்ம திரும்ப இன்றைக்கி அந்த ஏணிப்படியை திரும்பி பார்க்க வேண்டிய நேரம் வந்திருக்கு. ஏன்னா நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கி 2020ல் நம்ம எல்லாருமே வீட்டிலேருந்து ஆன்லைன் ஸ்கூல் நடக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு நம்ம டீச்சராக இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வந்திருக்கோம். இப்போ நமக்கு என் வீட்டில் 2 பசங்க இருக்காங்க. அவங்கள வச்சுட்டு என்னால் எங்கள் 2 பேருக்கும் கரெக்டாக இருக்குது இந்த பசங்களோட ஒர்க் செக் பண்ணுறதுக்கு. 2 பேரை வச்சே நாங்கள் இவ்வளோ திணறோன்னா ஒரு டீச்சரும் 30-32 பேர் இல்லைன்னா 60 பேர் சில டைம் வச்சு மேனேஜ் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம். ஸோ அந்த கஷ்டத்தை நம்ம இன்றைக்கி நினைக்கணும். அதுக்காக நம்ம எல்லாருமே ஒரு நிமிஷம் நம்மளுடைய எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் தேங்க்யூ சொல்ல வேண்டிய நேரம், நம்மளுடைய கிராட்டிடியூட் செலுத்த வேண்டிய நேரம் இது. நம்ம நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தருணத்தில் இருக்கோம். பிகாஸ் நம்ம பாசிட்டிவாக இன்றைக்கி இதை நம்ம சொல்லி கொடுத்தா தான் நாளைக்கு நம்ம பசங்க ஃப்யூச்சரில் அவங்களுடைய டீச்சர்ஸ் அவங்க எவ்வளோ அவங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்றத அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இன்றைக்கி உங்கள் மனசில் உங்களுக்குன்னு எந்த ஒரு டீச்சர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள முடிஞ்சால் அவங்களுக்கு மெசேஜோ காலோ இல்லை அவங்கள நினச்சிக்கிட்டோ இன்றைக்கி உங்கள் ஃபேமிலிக்கிட்ட அவங்கள பற்றி நீங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட் மெமரி இருக்கும் இல்லையா, அதை ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ அம்மாவோட வீடியோவை நான் இதில் அட்டாச் பண்ணுறேன். அவங்க பேசியிருக்காங்க. உங்கள் வீட்டில் பேரண்ட்ஸ், நீங்கள் ஒரு டீச்சராக இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம். நீங்கள் குடும்பமாக உட்காந்து கண்டிப்பாக அவங்க பேசியிருக்கிறத கேளுங்க. அவங்க சொன்னதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று இன்றைக்கி கற்றுருப்பீங்க. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப
இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த வாலடைல் சுச்சுவேஷனில் நமக்கு தேவையான ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை தான் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளீஸ் டேக் த டைம் டு லிசன் டு ஹர் வீடியோ. அவங்க இங்கிலீஷில் பேசியிருக்காங்க. நான் இதை ஃபேஸ்புக்லேயும் அவங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ்லேயும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அது இல்லாமல் என்னோட யூடியூப் சேனல்லையும் நான் இதை ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி யாருக்கு இன்றைக்கி பாசிட்டிவிட்டி தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இதோட என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும். வாழ்த்துக்கள். We are eternally grateful to you. Thank you very much. Good morning. Sheer pleasure talking to all of you, especially teachers and teacher leaders who look up to educators like us. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan said, teachers should be the best minds in the country. Another Teachers' Day and time for all of us to rededicate ourselves without citing any kind of excuses. Okay, the academic year world over saw a setback. We were placed in front of a pandemic that brought a catastrophe of unprecedented or unimaginable magnitude to all sections of society. But what it did to the teaching fraternity, the trials and the tribulations it has caused to the teaching community have surpassed the others, I would say. But as teachers, can we sulk? That is the question. Can we give up on ourselves? No. I would say this is time that we get reminded of that profound significance of the calling that teaching is. This is the time we should feel belonged to a unique elite race that is crucial and indispensable in some way or the other, contributing our little might to each and every worthy development of mankind. Is it going to be a cakewalk? No. Things are going to be quite challenging. And for teachers now, the online sessions pose a much greater challenge than the other work from home avocations, because we do not have that comforting familiarity of physical classrooms. We don't have our students, we don't have that face-to-face interactions. So first and foremost, today what we would do is we will appreciate our efforts in facing this challenge and our attitude to march ahead. So all teachers, I think they deserve a very big congratulations and our commendations to every teacher out there. The teacher knows that right from teaching to assessment, things could be tricky. They look complicated. And to such teachers, I thought that we can have some guidelines for them so that they can improve their teacher efficiency. See, I have no doubt about the way you are going to prepare before you go online. But sometimes these tips could become or could be handy to you. So first, I would say that you require a lot of preparation. There is a greater need for thorough preparation now more than ever, and you are not going to get an immediate feedback from the students' side because it's online, and there is not much scope for helpful interactions when you are standing in front of children or students. You get to interact with them, and you would see whether you are doing well. Then and there you will have a chance to assess yourself. That is going to be missing. But what will come handy to you now
is when you go with a thorough preparation. So I think if you do good preparation, and if you ideally have a rehearsal, you can have it in your own mind at least. And that way you will come to know about the pitfalls and the areas where you have to have a little bit of caution, and you have to go some deep. You have to give a deeper understanding. You have to discuss more, and you will know where you have to give focus. So this thorough preparation and rehearsal within your mind is extremely important when we talk about online teaching. If possible, you can have a consultation or a discussion with your colleague or a fellow teacher, who could be there in the same department or some other department, maybe the same field. Math teacher can discuss with a physics teacher, like that in the same field. And if you are developing the habit of having such healthy discussions, if you have a mind to offer help and take help or ask for help from your colleague, I think it will enhance your spirit of teaching and the spirit of presenting an online class. So you should not get tired of going for this second-hand opinion. You have to have another opinion about the approach that you are choosing, and that way you can create a bigger impact on the students. When we talk about this, having the rehearsals and consultations and discussion, now you understand the approach that you take must be extremely communicative. When we say communicative, it doesn't talk about the language that you use. The language that is given in the textbook belongs to the child, and the teacher who is going to reach the textbook and a little more of that to the child and make him think is going to come only with your communicative approach. And if you are going to be effective, I think you have dealt with the central challenge. And you must have the awareness of what you have to do and how the student will have to receive you. If you have, there is a remarkable difference between class instruction and online delivery. That you have to understand. So the outcome that you really want to create cannot come if you do not have a communicative approach. This you must keep in mind. Also, you must have a careful forethought. You require that in order to reach your students. You must give directions to the students as to how they can reach you easily, and if they need some clarifications, in the absence of a facilitator or a guide, what are the directions they have to follow if the teacher is clear about that? I want you to know how you are going to have difficult times standing at home and getting ready for an online class when so many people are around you and it's a different background. The same way the child also would have gone through he would be going through the same thing. You have to understand that. So you must have clear forethought. You must think for the child, and you have to communicate with him as to how easily he can reach you, either through a mail or some message, and he can write to you. And if he does not understand, you can encourage mentors. You can ask the other children to come up to you and help you. There could be you will not believe these children will come up to your rescue, and they will be your savior, I'm telling you. So you have to believe, you have to give that trust in them. If you are going to be thoroughly prepared, if you are going to have communicative approach, and if you are going to have some rehearsals if you are going to give them some directions clearly as to how they have to reach you.
if they have doubts, how they can come to you and clarify things with you. All these things are very important and you need to take care of. And one thing is, we are so very used to giving some kind of homework and some kind of a approach. We use some kind of approach in giving assignments. All that will not work when you are doing something online. I think you have to be extremely creative. You have to help the student develop their competency, and you have to help them understand the assignment that you are giving. That means you have to discuss it with them, and you have to give them freedom to express themselves. You can encourage them to do diagrams and concepts and mind maps and PowerPoint presentations and things like that. You can ask them you have to give them a lot of links, and they can listen to them, and they must have their own order set, and they cannot see. Laziness could creep in very easily. In all probability, they may get up late because they don't have to get ready to the school. But if the teacher is going to instill an order of a day, then automatically they will follow. So you have to go beyond the textbook, beyond that lesson. A teacher is looked upon only when they go beyond the lesson. For that, the teacher should have a wonderful reading experience of the lesson and a little over the lesson, things that are above the concept. They have to do a lot of research, and they have to go through prescribed textbook thoroughly. They have to know the syllabus. They have to know the kind of questions that they can ask, and you must take extra time. It is going to be strenuous, but it's really worthy. So you just take extra times. You talk about the interesting links that these children can listen to or watch, and you can help the children develop a thirst to know more. They can read and they can know more. They can see and they can know more. They can go through a lot of useful links, and they will have a satisfying experience. They will feel different. It is going to be a little different from the classroom atmosphere. And I want to quote this George Lucas, who said, "Education is the single most important job of the human race." So as teachers, we should not forget that teaching is not a profession. It's a sacred calling. It's a beautiful relationship between you and the students. And these students you have chosen, you have made a decision to change the life of a child. Incidentally, you are using textbooks. Incidentally, you are using education. So it's a beautiful feeling to work for children without quoting any disturbances. We have disturbances, we have distractions, we have pandemic, we have no school, we are having difficulties, we have other difficulties, we have data problem, we have technical issues, we do not know, we are not fully charged, and we have no time, and we are in a different scenario. We feel intimidated at home, but we should know that students will help you wherever they are. They will learn more by observing the teacher. So whether you are standing in the classroom or at home, whether it is a physical class that they are going to see you physically, it is going to be a classroom atmosphere, or they are going to listen to you. Children are going to observe you. Then they are going to learn. Learning comes only after that. First, they are going to observe you. So, what the teacher is more important than what he teaches. This is what Carl Menninger says. He says, children are going to look up to you more than what exactly you are teaching. I am very sure that all of us have our unique quality. The teacher
the power of a teacher, you can be very unique and different. So in any kind of challenges, any kind of the times of challenge, the teachers they need to show up, and they have to lead by personal example. They have to help children handle crisis. They have to help children come out of fear. They have to have a character, the teacher character, the single most and the greatest influence on the student. Even if he grows big, he is not going to forget you. He is going to look up to your character as the greatest influence in his life. That is the primary force, and that is going to form a basis to make him resilient. I feel that if rightly taken, even this pandemic is an opportunity for humanity, especially teachers. It's time to introspect. It is time to keep your priorities and pursuits. I know these are difficult times for us, but we are almost there. We should know how to, push ourselves to the edge. Because as Swami Vivekananda said, there is no limit to the power of human mind. The power of a teacher is immense. And so being a teacher is a privilege and a reward on its own. We don't require a reward, a different reward for this. So today, certainly it is a moment to excel, to rejoice and to revel. Let us be proud that we are teachers, and let us cherish our calling. I am there with you always, and I am bent upon transforming the lives using education. Happy Teachers' Day, and all blessings go to you. Stay safe. Thank you.